So students, we can analyze the uses of dimensional analysis. ഡയമെൻഷണൽ മെത്തേഡിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രയോജനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോവുക. അത് 5 പോയിന്റുകളായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. അതിൽ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ്, ചെക്കിംഗ് ദ കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് എ ഗിവൺ റിലേഷൻ. അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ടാമത്തെ യൂസായിട്ട് we can convert one system of unit into another. The third one, we can derive simple single term relations. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫിസിക്കൽ കോൺസ്റ്റൻസുകളുടെ ഡയമെൻഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഉപകരിക്കാം. അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു അഞ്ചാമത്തെ യൂസസ് ആയിട്ട് ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ മറ്റ് പാരാമീറ്ററുകളുടെ ലേബലിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആദ്യത്തെ യൂസ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, ചെക്കിംഗ് ദ കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് എ ഗിവൺ റിലേഷൻ. നമ്മളത് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ്സുകൾ ഓർത്തിരിക്കുക. അതിലാദ്യത്തേത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജനിറ്റി. പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജനിറ്റി പറയുന്നത് the dimensions on both the sides of a physical relation are same. അതിനെ നമ്മളൊന്ന് മാത്തമാറ്റിക്കലി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ, suppose in a physical relation, on the both sides of a physical relation, m raised to x, l raised to y, t raised to z is equal to m raised to p, l raised to q, t raised to r. That means both the powers are equal for m. That means x is equal to p, y equal to q, and z is equal to r. And that is what is called the principle of homogeneity. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു റിലേഷൻ എക്സിസ്റ്റഡ് ആകണമെങ്കിലും ആ ഈക്വൽ സൈഡിന് രണ്ട് സൈഡുമുള്ള ഡയമെൻഷൻസ് സെയിം ആകണം. ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്തൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, we can add or subtract with the same type of parameters only. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദിസ് വൺ, relating to the first use, checking the correctness of a given relation. So the question is this one, test the correctness of the given relation. That is given as s is equal to ut plus half a t square. See, at first we can just think about the left hand side. The left hand side, that is nothing but equal to s. So we can find the dimension of a left hand side. So that is equal to length. Similarly, we can just take the right hand side. So the right hand side dimension we want to find it. So that is equal to the dimension of ut plus the dimension of half a t square. We know the concept.
the dimension of u, the velocity as Lt raised to minus 1 into t plus, there is no dimension for numerical constants. The dimension of acceleration as L t raised to minus 2 into t square. So here t raised to minus 1, t cancel. So we get as L plus L. When we add length with length, we get another parameter of length only. So look at the dimension of LHS and RHS. So the dimension of LHS are equal to the dimension of RHS. So that is, this relation is correct. So we can prove to be that relation is correct. Similarly, we can attempt another question. The question is this one. See, check dimensionally the relation V is equal to root of 2gm by r. So at first we have to use like the principle of homogeneity here also. At first we can find the dimension of velocity. The dimension of velocity is simply, we know it is Lt raised to minus 1. Then we have to find what is the dimension of 2gm by r. You know the concept as the dimension of 2 is, there is no dimension. Then what is the dimension of g? In the previous video, we find it is to be as m raised to minus 1 L cube t raised to minus 2 into that m division by the radius as L. So m cancel, 1L cancel. So you get the value as a root of L square t raised to minus 2. So taking the root, you get the value Lt raised to minus 1. Lt raised to minus 1. So the LHS got the same dimension as that of RHS. So we can say that relation is dimensionally correct. So we can go with the another question. And see one question. The height to which a liquid of surface tension T and density rho rises in a capillary of radius r is given by the relation H is equal to Tt 2t cos theta by r square rho g. Verify the correctness of the relation. So at first
clearly go through the question. ഓരോ ടേമിനെയും കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം. നമ്മളിനി അവസാന ചാപ്റ്ററുകളിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടേമുകളാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് +1 സ്റ്റുഡൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിലാദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ട ഒരു ടേമാണ് ടി. സോ ടി എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് ടെൻഷനാണ്. സർഫസ് ടെൻഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇലകളും മറ്റും ചെറിയ വസ്തുക്കളൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ ഒഴുകി നടക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സർഫസ് ടെൻഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി കൊണ്ടാണ്. സോ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് എന്നാണ് നമ്മളതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ സർഫസ് ടെൻഷൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ദാറ്റ് ഡിവിഷൻ ബൈ ലെങ്ത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഈക്വൽ ടു m(t)⁻². വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടേമാണ്. പിന്നെ ആംഗിൾ കോസ് തീറ്റ. എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണേ, ട്രിഗണോമെട്രിക് റേഷ്യോയുടെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ. ആർ ദ റേഡിയസ്, റോ ദ ഡെൻസിറ്റി. Density is mass by volume, so we can say ml⁻³ and g the acceleration due to gravity, so that is equal to lt⁻². So we can use this one. What is the dimension for LHS? So here the height, so the dimension as L. Then we can move to the right hand side. The dimension of 2t cos theta by r² rho g. So that is equal to 2 and cos theta have no dimension. So t got as m(t)⁻² by r² as L² into density as m(l⁻³ into the acceleration due to gravity as lt⁻². So there m cancel, and here L² l⁻³ into L. So they cancel. So you get the value as m⁻⁴, l⁻⁴, t⁻⁴. So we can say that LHS is not equal to RHS. That is very important one. So this relation is not correct. So we can say that incorrect statement, this one. So a special case, so keep in mind. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ്, അത് മനസ്സിൽ ഓർക്കുക. So we can do one more question to get into that concept. So the question is this one. Check the correctness of the relation rho equal to 3g by 4 pi rg. So check it. Is it dimensionally correct or not? So at first നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓരോ ടൈമിൻ്റെയും ഡയമെൻഷൻസിനെ കുറിച്ച് അറിയണം. So rho, that is the left hand side, that is nothing but the density. We can say that m into l⁻⁻³. Then we have to find the dimension of 3g by 4 pi rg. So we don't care about the constants. So we have to find the dimension of the rest of the parameters. G is lt⁻² by r the radius as L into the gravitational constant as m⁻⁻⁻⁴ L³ t⁻². So here L cancel, t⁻² cancel. So m can be taken into the numerator. So L will become ml⁻⁻�3. So that is the dimension of RHS. If we look into that, we get as the dimension of LHS is equal to the dimension of RHS. So we can thoroughly check the given relation is dimensionally correct or not. But keep in mind one good concept. Suppose it is given as S is equal to ut plus half at square. We are comfort with the relation, it is dimensionally correct. But
if in place of that half it is given as a 9 by 2, we know it is numerically not correct. Numerically not correct. But again we have to say dimensionally correct. So that concept should be so clear for you. So this relation is numerically not correct, but dimensionally correct. It is very, very important. So we studied about the first use of dimensional analysis. We can go with the next video to study the next use. So thank you. God bless you.